Hi everybody, welcome to the channel. Today we're going to be making strawberries dipped in chocolate, and I'm going to show you what we are going to be needing first. We're going to need strawberries, big strawberries, and we're going to need, first of all, we're going to clean them, wash them, and then we have to tap them dry with a paper towel. They have to be totally dry. We're going to need some toothpicks as well, and we're going to need 3 types of chocolate. We're going to need milk chocolate, dark chocolate, and white chocolate. And we're going to need 3. I'm going to be using just 3 Ziploc bags to decorate the strawberries after that. اهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم غادي نحضروا الفراولة بالشكلاط. غادي نحتاجوا اولا نحتاجوا الفراوله. يكون عندنا تقريبا الفراوله تكون شويه هكا كبيره، وغادي نغسلوها بالماء، غير بالماء، ولكن خاصنا يعني ننشفوها مزيان، خاصها تكون ناشفه مزيان، ما يكونش فيها الماء ابدا. ومن بعد غادي نحتاجوا هاد العيدان تاع السنين هادو صغار، ونحتاجوا 3 ديال الانواع ديال الشكلاطه. كنحتاجوا اما الشكلاط السوداء والشكلاط يعني بالحليب والشكلاط البيضاء، ونحتاجوا كذلك 3 ديال هكا ديال الشكيرات باش غادي نعمروها باش نديروا ديكوراسيون في الستrawberry ديالنا، الفراوله ديالنا. المهم غادي نحضر المسائل الاخرى، غادي نرجع لكم. First thing that we're going to be doing is we're going to, after cleaning and drying it's already dry, we're going to take a toothpick, and then we're going to pull the leaves. We have to leave the leaves on, so we're just going to pull the leaves, and we're going to stick the toothpicks right in the middle. غادي المهم بعد ما غسلنا والمهم نشفنا الفراوله ديالنا، غادي ناخذوا واحد العود هذا، وغادي ناخذوا واحد الفراوله، ويكون عندها هذا، ما خاصناش يعني نحيدوا هذا الاخر ديالها، نخليوه، وغادي ندخلوا يعني العود هنا في الوسط ديالها بحال هكذا، just like this, and we're going to put it to the side. مهم we're gonna put all of them, prepare them before we go to the chocolate, to dip them in the chocolate. غادي نجهزوا يعني نديرهم كلهم، ومن بعد غادي نمشي نديرهم في الشكلاط. Okay, welcome back. I melted my chocolates. I melted them in a microwave, so it has to be on low in order for you to, in that way it doesn't burn. So what I did is just put like the dark chocolate and put it in a bowl, and put it in low, and just like every time I just go ahead and take it out and just stir it. What I did is, because I noticed that the chocolate sometimes when it's by itself, it's not that liquidy. So what I did is just put a little bit of oil. If you have shortening, that's fine. If not, you just put a little bit of oil to it and just mix it with the chocolate, and it makes it like it's runny like this. And especially like with the white chocolate is really hard to melt. So just put a little bit of shortening or oil and just mix them together, and don't let it stay for a long time in the microwave. Just constantly take it in and out until everything is done. المهم انا راني دابا ذوبت الشكلاطه ديالي. عندي الشكلاط السوداء، عندي هذه الشكلاط تاع الحليب بالحليب، عندي الشكلاط البيضاء. وشنو درت لهم باش ندوبهم؟ دوبتهم في الميكرووند، يعني المهم درتهم في الميكرووند، غطيتهم ودرتهم على نار هادئه وخليتهم يعني يذوبوا. كل مره كندخلها ونخرجها ونحرك، باش تكون عندكم الشكله ديالكم شويه هكا يعني جاريه. زدت فيها، درت فيها شويه ديال الزيت، يعني الا ما خليتوهاش ما درتش فيها الزيت غادي تبقى يعني شويه قاصحه. المهم دابا انا اللي درت دوبت الشكلاط ديالي، وديجا راني درتها في داك الميكا ديال الشكيره ديالي، درت البيضه
وهاد الاخرى بقات لي هذه مازال ما درتهاش. I already put these in little bags and I'm going to show you how I did it. If you have I don't have the regular one, so I'm just using ziploc bag. شكيرات صغيرين ziploc bag. So you just put it to the corner. ديرها هكا في الكنت، حليها مزيان، حلوها مزيان. ودابا خذوا الشكلاط الدايبه وديروها لداخل عندكم، يعني ديروا مغلفة ولا جوج على حسب، يعني ما غاديش نستعملوها بزاف. غلقوها close it like this. We leave a little bit of space, just twist it. يعني هكا نديرها واحد شي شويه. تشوفوا هنا الاخر ديالها، القنت ديالها عاد مازال مسدود. وبالمقص يعني تمشيو للراس ديالها، ما تقطعوش بزاف، هي شويه في الراس. Just the tip, the very tip. In that way it doesn't come out that much. So I go right at the tip. I'm gonna see, you see, it's gonna be good for us. So I have 3 of them right here. So now it's time for us to dip the strawberries. غادي نديرو دابا الفراولة، غادي نحيد هاد المغلفة. I'm ready now to coat my strawberries. دابا غادي نديرو الشكلاطة في الفراولة. غادي ناخدو الفراولة ونشدو هاد ديالها، هذا نشدوه، يعني هاد الوريقات ديالها ونشدوهم مع العمود هكذا. We take it out, we hold these leaves right here, and then we just go ahead and coat it gently, coat it on all sides, turn it around, drip it. You don't want too much chocolate on it، يعني خليها شويه تقطر. هنايا عندي دابا I have some almonds, crushed almonds. You can use anything that you have if you want to. So what I'm going to be doing، عندي هنايا شويه ديال اللوز مهرفش. غادي غير ناخذ هاد الفراوله ديالي ونديرها لها هكا، يعني غير بلاتي. نشدها ونخليها هنايا تيبس. I'm gonna stick it right here, let it dry up a little bit, and I'm gonna use the rest. I'm gonna take another one. Now I'm gonna use the white chocolate. I'm gonna do the same thing. غادي ناخدها دابا ندير البيضة. وغادي نخليها هنايا تيبس. غادي ناخد وحده اخرى. Taking another one. Now I'm going to use milk chocolate, شكلاط ديال الحليب، يعني نفس الشيء. We don't want a lot of chocolate on it, so try to get all the stuff out. ما نبغوش يعني ما يخصش يكون بزاف ديال الشكلاط فيها. ونديروها هنايا شي حاجه هكا باش تيبس. المهم غادي دابا نسالي نخليهم شويه يبسوا
وغادي نسالي الشيء اللي عندي هنايا ونوريكم شنو غادي ندير منهم. I'm gonna finish up all the strawberries and I'm gonna come back and show you how we're gonna decorate them with the little baggies that we had. So this one I'm going to show you another technique with I'm going to use the dark chocolate. Just turn it around. Give it a quick shake for all the chocolate, the excess to come out. المهم نديروها في شكلاط يعني السوداء. ومن بعد غادي ناخدو هذه الشكيرة كيف we need to have the white one. I'm going to use the white chocolate now, little bag, and we're just gonna make designs on it. And I'm gonna put it to dry. Now I'm going to use the white chocolate. Just dip it in to the sides, all the sides. Tap it for the excess chocolate to come off. نديرو الشوكولاتة البيضاء وهكا غير بلاتي كنحيدو لان نحاولو ناخدو كاع داك الاكساس نخرجوه. دابا غادي نمشيو لهاد الشكلاط السوداء ونديرو هكا يعني ومن بعد كنديروها هنا باش تنشف. يكون عندكم شي مكان اللي فاش تنشفوا فيها. I'm going to take another one. This time I'm going to use the milk chocolate, which is right here. غادي دابا ندير الشكلاط نتاع الحليب نفس الطريقة. Same thing. Now I'm going to take the white chocolate I have a toothpick right here, so you just go over it. يعني بالعمود هكا ديروا هكا دي ديسان ديالكم ونديروها هنا باش تيبس. هاد البيضة ديجا درتها من قبل يعني غادي نمشي ب I already did this one. It is a little bit so whatever design you want to have on it is up to you. Okay,